مرحبا، كما طلبتم إليكم التفاصيل حول اللقطات التي انتشرت في الإنترنت من محاكمة جوني ديب وأمبر هيرد، ولا تنسوا التفاعل مع الفيديو. طلباتكم أوامر، وشكرا على دعمكم الدائم. لنبدأ. أظهرت إحدى المعجبات بجوني ديب دعمها للممثل من خلال إحضار 2 من حيواناتها الأليفة إلى محكمة مقاطعة فيرفاكس في 25 أبريل بولاية فيرجينيا، وارتدى أحد الحيوانات لافتة كتب عليها "نحن معك جوني", إضافة إلى قبعة جاك سبارو، مع العديد من الفانز الذين أغدقوا عليه الهدايا، الرسائل، الورود، وأظهروا له الكثير من الحب، ومنهم من أتى من مكان بعيد وبقي بالساعات ينتظر ديب. نترككم مع الصور. في 27 من أبريل شُهد ديب وهو يحمل دفتر ملاحظات مكتوب عليه "صُنع ليبقى", مزينا بشكل أخضر يرتدي تاجا على غلافه. لاحظ أولئك الذين يتابعون قضية المحكمة على الإنترنت أن الممثل غالبا ما كان يرسم في دفتر الملاحظات أثناء فترات الراحة، حيث كتب أحد مستخدمي تويتر أنه في الواقع شيء يثلج الصدر، وهذا الشيء أو هذا البعبع سأسميه بعبع لأني لا أجد له اسما، بعبع وردي. anyway، شُهد وهو يرسم شيئا ما على ورقة لاصقة قبل تمريرها إلى محاميه. في مقطع فيديو يضع محامي ديب نظارته لفحص الرسم وأومأ برأسه بينما همس ديب بشيء في أذنه. غرد المعجبين قائلين: محامي جوني ينظر إلى رسوماته المبتكرة مثل أب فخور، انظروا. طوال المحاكمة تم تصوير ديب مع أكوام صغيرة من الحلويات على مكتبه، بما في ذلك الدببة المطاطية اللذيذة التي كان يخفف بها من ملل المحاكمة، لأن الجلسات عادة تكون مدتها أكثر من 6 ساعات. في مقطع فيديو تم التقاطه خارج قاعة المحكمة، شُهد ديب وهو يخرج من سيارته بينما كان بوب مارلي يشغل بصوت عال على مكبرات الصوت أي أغنية إكسودوس، ثم قال مازحا للمصور: "لقد عدنا إلى الغرفة الصغيرة مرة أخرى". عندما ظهرت اللقطات على الإنترنت لم يتردد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير عن أفكارهم حول اختيار ديب لهذه الموسيقى. كان من بين اللقطات الطريفة عندما تركت قاعة المحكمة في حيرة من أمرها في 27 من أبريل بعد تسجيل فيديو مسجل مسبقا للمدعو أليخاندرو روميرو، عامل مكتب الاستقبال في مبنى ديب وهيرد السكني في لوس أنجلوس. أظهره الفيديو وهو يدخن من داخل السيارة وهو يدلي بإفادته، وكان يخرج الدخان من أنفه في منظر طريف قبل أن يقود سيارته مبتعدا بينما يواصل الإجابة على الأسئلة. وفي تصريح صريح وصفته محامية هيرد بأنه أكثر التصريحات غرابة، وطبعا لم يستطع جوني كتم ضحكته لأن الضحك بصوت عال في المحكمة شيء مكروه. Your next witness? Alejandro Romero. Okay, thank you. Romero, will you please state your name? It's been so long. It's like, just don't want to deal with this anymore. Yes, I went through the rhythm. No. Would you be able to say whether she was, what type of makeup Amber Heard was wearing on any given day? No. Would you be able to say, for example, eyebrow pencil or lip pencil? Someone's trying to break into the unit. I said, in my head, I was like, you think someone's trying to get into your unit? There's scratches like 4 inches above the floor on your door. That was the dog trying to get into the unit. They were so afraid. Oh, someone's trying to get into my unit. They're like, oh, come on, really? And I actually, when they asked... Mr. Depp's attorney showed you. I'm going to ask you, first of all, Mr. Presidio showed you a number
of video clips from May 24th. Do you recall that? May 24th? Yes. I don't remember. I don't even remember what I got for breakfast. Well, let's pull up exhibit number 1. Can you tell me what type of makeup Amber Heard was wearing in any of those videos? No, I can't tell you. Did you well, and was she friendly to you in each of these hundreds of times? Yes. I'm not gonna say no because she was really always nice. All right, this is my last. بعدها انتشرت ردة فعل القاضية بعد انتهاء الجلسة، حيث استغربت قائلة: رأيت في حياتي الكثير، لكنني لم أشاهد أغرب من هذا. That was a first. I'm sorry. I will say, Your Honor, that is the most bizarre. Okay, all right. I've just never seen that before. I've seen a lot of things, but I've just never seen that. لاحظ مستخدمو الإنترنت أن الزوجين السابقين كانا يرتديان بدلات متشابهة وربطات عنق متطابقة تقريبا طوال المحاكمة، مما دفع البعض للاشتباه في أن أمبر تلعب ألعابا ذهنية مريضة لتشويه ديب. كتب أحد مستخدمي تويتر قائلا: يا إلهي، أمبر هيرد تلعب حرفيا بعقل جوني ديب في قاعة المحكمة. إنها تنسخ ملابسه في اليوم التالي وتقلد كل خطوة يقوم بها وفي ستايله. إنها فعلا مريضة. كان الناس مفتونين بالمناقشة حول الكعك أثناء شهادة الدكتورة شانون كاري، أخصائية علم النفس والطب الشرعي التي تم تعيينها من قبل فريق ديب القانوني لتقييم هيرد. ظلت المحامية تصر على موضوع الكعك أو المافينز حتى استاءت الدكتورة. عندما سألت محامية هيرد إلين بريدهوفت الطبيبة إذا كان زوجها قد أحضر منتجات مخبوزة لأمبر في يوم تقييمها، أجابت كاري وهي مستاءة: هل لي أن أوضح ما حدث حتى نتمكن من التوقف عن الحديث عن هذا الكعك؟ فشرحت قائلة: أنا كنت متأخرة في ذلك اليوم وطلبت من زوجي إحضار الكعك من أجلي لأني نسيته من مخبز محلي، وليس على وجه التحديد من أجل هيرد. وتابعت شانون قائلة: لقد أحضر الكعك إلى المنزل، أحضرتها إلى المكتب، لقد استمتعنا أنا والسيدة هيرد بالكعك معا. أعتقد أنني أدليت بتعليق لها على غرار: لقد حصل زوجي على هذه لنا اليوم، مما يعني أنه اشترى الكعك الذي نتمتع به الآن بسببه. أدى التبادل الغريب إلى العديد من مقاطع فيديو على تيك توك، حيث قارنها البعض بمشهد استجواب مافين مان من شريك. تكهن العديد من الناس أن هناك إعجابا متبادل أو ربما علاقة عاطفية سرية بين جوني ومحاميتها الجميلة كاميل فيسكيز. انتشر لهما العديد من المقاطع والميمز ونظرات جوني لها. قال أحدهم: انظر كيف يبدو مرتاحا معها. وقال آخر: أتمنى أن يوعدها لأنها جميلة جدا ومثقفة. وقال آخر: انظر كيف تنظر إليهما أمبر وكأنها تحس بالغيرة. أتمنى أن يتزوجها. على في على مور قد فارقنا غير الامور انا وياك على في على مور قد فارقنا غير الامور على في دا لا مويرتي انا بغيت كرينتي انا بغيت كرينتي غينتي 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 انا بغيت كرينتي غينتي 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 على في الامور على في الامور تفارقنا غير الامور تفارقنا غير الامور على في دا لا مويرتي انا راه بغيتك غينتي على في دا الامور هذا اللي قدامك واحد اخر على في الامور على في الامور I'm gonna do it up. I'm gonna do it up. I'm gonna do it up. You got all my life. Real. I'm gonna do it up. I'm a sunshine. فارقنا غير الامور فارقنا غير الامور على فيدا لا مويرتي انا بغيت كرينتي انا بغيت كرينتي غينتي 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 انا بغيت كرينتي غينتي 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 على في الامور على في الامور تفارقنا غير الامور تفارقنا غير الامور
على فيدا على مور هذا اللي قدامك واحد آخر رسالي يا مرد من فيدا. ثم لاحظ الجميع كيف نجحت محامية جوني في اعتراض شهادة أمبر وأزعجتها كثيراً. You employed a woman named Kate James, is that correct? Objection leading. She was difficult, troubled, and inconsistent. She drank on the job and stuff like that, and her behavior was objection relevance horrible. Please describe for the jury what job responsibilities Kate had and how you communicated with her and kind of how that worked. Objection compound. And you know, if I found that if I said, Kate, you know, you left the car running with your doors open and your kids in the car on the street. You Objection, need to move hearsay. Your Honor, I'm going to object on hearsay grounds. It's still hearsay. Ms. Hurd, Ms. Hurd, did you communicate with Kate James' business records exception? Still hearsay, Your Honor. Your Honor, the business records exception, I mean, I don't agree. I think that's the point that hearsay can... Approach. Is the black on top or underneath the red? Objection, Your Honor. Calls for speculation, leading. What do you Objection, Your Honor. Non-responsive. What are you saying to me? Hurt. Just as bad as anything else. Any objection? Yes, Your Honor, to the first message. Excuse me, Your Honor, to the second. Objection, Your Honor. Hearsay. One point in our conversations, I told him about how... Objection, Your Honor. Hearsay. Told me about... Objection, Your Honor. Hearsay. And then when he finished filming, the plan was to... Objection, Your Honor. Hearsay. With the doctors and with his sister. Objection, Your Honor. That's still hearsay. Objection, non-responsive. I don't think what... And I knew he would not remember. And if... Calls for speculation. She can say forward. In my experience, when Johnny was that inebriated, he would not remember what he had done. Calls for speculation. Couch and Johnny's son says... Objection, Your Honor. Hearsay. Your Honor, not often to prove the truth of the matter. It explains what's coming. If you could approach, I just don't know. Objection, Your Honor. Non-responsive. The question was, with whom did you go? If we could ask the question. I guess I was trying to explain. Go ahead. Objection, Your Honor. Hearsay. Sustained, and it wouldn't put him under because of all the code. So. Objection, Your Honor. Hearsay. All right, I'll Lock sustain foundation. the last part. Okay. So when did you next because things had changed, and without saying what they said to me, it... Objection, Your Honor. Hearsay. Yes. Objection, form. I was in such shock and... Objection, Your Honor. Non-responsive. We're going to ask your question again. I remember Objection, Your Honor. Asked and answered. Is the black on top or underneath the red? Objection, Your Honor. Calls for speculation. Leading. Did this? Objection, leading. Sustain. What if any reason do you believe that Mr. Depp did this? Objection. That was not. What if any? What's leading? About how... Objection, Your Honor. Hearsay. You know, we're on an island. I'm trying to take care of him, and he was hallucinating. And Objection, Your Honor. Non-responsive. I would tell him, Johnny. Objection, Your Honor. Hearsay. Objection, form, compound. I would wish I could have both sides to keep track of their evidence. It's not my job to keep this. Thank you, Your Honor. And I just got a note to that. My apologies on that one. But I bargained with him. Objection, Your Honor. Hearsay. I'm going
going to object to the exhibit. That's hearsay. Love him, and what he Objection, was Your saying. Honor, non-responsive. Objection calls for hearsay and speculation. State the objection. You Objection, took all- hearsay. And I said, Johnny, that, or Objection, hearsay. Objection, I Your Honor, hearsay. he was drinking. Calls for speculation and leading. I'll say this leading. To sedate Objection, me. Your Honor. Objection, Your Honor, leading. I'm sorry. I am so sorry. Johnny had the bottle inside of me. Did the table collapse? Yes, it did. Objection, Your Honor, leading. رد فعل جوني وهو يستمع لدلائل أمبر الصوتية. الوجه العبوس لأمبر الذي لم يتقبله الكثيرون وظنوا أنه مبالغ فيه. أمبر وهي تنظر لجوني أثناء شهادته. شعر أمبر أو خصلة من شعرها التي ادعت أنه اقتلعها من رأسها أثناء الشجار. رد فعل أمبر عند عرض صور لكدمات جوني. أثار حرق على وجه جوني ادعى أنها بسبب أمبر حرقته بالسيجارة. عندما بكت أمبر بدون دموع واتهمها الناس بأنها كانت تمثل. جوني لا يستطيع التوقف عن الضحك على بعض الأسئلة الغبية من محامي هيرد. أمبر هيرد أثناء نوبة هلع في منصة الشهود وهي تحكي عن اغتصابها المزعوم. أمبر وجوني أثناء أداء القسم قبل الصعود لمنصة الشهود. لقطة لتفتيش الناس قبل الدخول إلى قاعة المحكمة وأغلبهم من مشجعي جوني. لاحظ الجميع أن جوني لا ينظر إلى أمبر أثناء صعودها إلى المنصة. اللحظة الوحيدة التي نظر فيها جوني إلى أمبر ويبدو أنه مستاء ومصدوم بعد أن عرضت تسجيلا له حيث كان يطلب منها قطعه بالسكين. Mr. Depp, before we move on, you and Miss Heard saw each other in July of 2016, one final time. You saw each other in San Francisco, right? Yes, we Okay. did. All right. I'm still not sure if that was the final time. I believe the last time I saw her was in her divorce attorney's office. Please do not cut your skin. Please don't. Why would I do that? It's easy. Don't. Please do not do that. Please do not do that. Please don't. Please don't cut yourself. You don't need to cut yourself. I need to do what I want. I know. It would be too painful and dull and dirty to use it. That's the ticket. No, please do not, don't. You're gonna hurt yourself. Don't. It's okay. Please don't cut yourself. Please don't. Please stop. Please stop. Please. Don't hurt yourself, please. No, I hurt myself at all. جوني وهو يحكي كيف تبرزت أمبر على سريره. Time that you actually saw Miss Heard in person. I left Miss Heard, I left Penthouse 3. I left at 4:30 in the morning. It was actually her birthday. It was about 4:30 in the morning, April 22nd. And that's when I left. And from that moment on, I did not see her until May 21st. Why was that? I had received some news as absurd and grotesque, cruel, and then I was shown a picture what the problem was and said she's at Coachella. I think it's a good time to go downtown so that I can get some of my things, and get them out of there, especially the things that were precious to me, children things from friends, Brando, Hunter, Thompson, whatever, things that were important. And he said, I don't think now's a good time to go. And I thought, it's the perfect time. She's not going to be home for 2 days. And then he showed me a photograph on his telephone of... What was the photograph of Mr. Depp? It was a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed was human fecal matter. So
I understood why it wasn't a good time to go down there. My initial response to that was, I mean, I laughed. It was so outside, it was so bizarre that I could only laugh. So I did not go down there that day. صورة لجوني وهو فاقد للوعي وملطخ بالآيس كريم. محامي هيرد يعترض على سؤال سأله بنفسه. هذه أكثر لقطة أضحكتني. Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his fingers. Objection. Hearsay. Wait, you asked the question. Oh. Next Okay, he said he sustained an injury to his finger. Yes. But you don't know what caused the injury to his finger. One of his fingers. But you don't know you don't know how his finger was injured, correct? I don't think anybody mentioned it to me at that time. Right, no one mentioned it to you at that time, correct? Same objection, Your Honor, hearsay. أمبر تصرخ على محاميها قبل بدء الجلسة، ولاحظ الجميع أنها ترتدي سلسلة تحمل قلبا ممزق، عادة يدل على قلب مكسور أو حزين. طاولة مليئة بالمخدرات، الخمر، سطور من الكوكايين والكثير من الأفيون عرضتها أمبر للمحكمة. جوني ديب وهو يحكي كيف قطعت أمبر الطرف العلوي من إصبعه الأوسط بواسطة قنينة فودكا أثناء شجار في البار. Like this in the chair, she threw the large bottle and it made contact and shattered everywhere. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was, I felt heat, and then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. I was looking directly at my bones sticking out. أحد شهود جوني سئل عن أسباب الكدمات في وجهه، فأجاب ساخراً: إما أنه ضرب الباب أو أن الباب ضربه، وسط ضحك الجمهور وجوني. لاحظ الناس كيف أن أمبر كانت تقلد جوني في كل ما يرتديه. محامي هيرد يبحث عن دليل يقدمه لأكثر من 5 دقائق، والجميع كان يبدي استياءه من عدم تنظيمه لأوراقه. جوني ديب يسخر من محامي هيرد بذكاء، والفانز لاحظوا أنه كان تحت تأثير شخصية جاك سبارو. I know that I knew that I was going to have a very ugly, I was going to end up with a very ugly situation with Amber. So Mr. Depp, with respect, trying to respect the court's time and the jury's time, that was not my question. My question was simply, when you take 5 minutes to look for a document. You would agree that on that flight, جوني قال أنه لم يشاهد أي فيلم من أفلامه ويفضل عدم مشاهدتها. صورة انتشرت لرد فعل غريب من أمبر حيث كرمشت وجهها وكأنها مشمئزة. عرض مقطع لجوني حين كان غاضبا ويكسر كل شيء في المطبخ. قيل أنه حينها قد توفت والدته وكان على أبواب الإفلاس. عرض مقطع لأمبر هيرد مع إيلون ماسك في المصعد. عرض مقطع لأمبر مع جيمس فرانكو في المصعد. So, do you recognize the document that's in front of you? Yes. All right. And what I would like to do, what is it? It's a top sheet of a background information questionnaire that I use to help guide the evaluation. Who filled it out? I filled it out. Whose form is it? My form. I'm going to move just the first page into evidence. So this is in the bottom corner, your notes, and it's under the section of your notes that's entitled Intimate Relationship. Correct. And one of the notes here on the right, it says JF, that's James Franco, right? Correct. Got close but really wanted to be with Johnny. Well, it says JF friends. They were friends. It said friends, but you put him under intimate relationship. Well, there's a line there because I was asking specifically about other things that were allegations in this matter.
there's a line there because you did not believe that they should go under intimate relationships, but it's on your form? She wasn't telling me that this was an intimate relationship. I queried as to what's going on with James Franco because that was something that was raised in this case. And there's a note for December 2050. When they became more friends, more friendly. And that was a period of time in which Ms. Heard was married to Mr. Depp, correct? Correct. So she became close with Mr. Franco in December 2015, and at least you put it under intimate relationship. With a line differentiating another part of this document. Did you provide another header? Like a header that says friends? No. No. The next one says, I think it says Elon. Correct. It's Elon Musk, right? Correct. May 2016. Correct. Met him at Met Ball. Correct. That's a big fancy party in New York, right? Yes, it is. All right. And she says she dated him after Johnny. Correct. She met Elon Musk in May 2016. When did she file the TRO? The last answer was May 21st. I believe it was May 26th, 27th. When did she start dating Elon Musk? Sometime after that. Sometime after the TRO? I believe so, yes. Did Ms. Heard ever tell you that James Franco spent the night with her at the ECB between May 21 and May 27? I recall, again, it would be helpful to have my notes so I can tell you exactly what, but I do recall that she did see him at some point. I do not know if he spent the night. Do you know if Elon Musk spent the night during that period? I don't know. عرض نصوص لجوني وهو يتمنى إحراق جثث أمبر واغتصابها للتأكد من أنها ميتة. لقطة لجوني وهو يبتسم للكاميرا ومعجبيه الذين يساندونه عن قرب. صورة للقاضية وهي تحذر الحضور من الضحك بصوت عال مرة أخرى وإلا سيتم طرد الجميع من القاعة. شقيقة جوني وهي تفضح تعامل أمبر معه السيء ونعتته بالسمين والفاشل. أمبر وهي خارجة من المحكمة صرخت إحداهن عليها تسألها: لماذا تبرزت على سريره أيتها اللعينة؟ صور الرسام كان داخل القاعة لقيت الكثير من الإعجاب على إنستغرامه. تعابير وجه أمبر وهي تحكي عن اغتصابها بقنينة خمر من طرف جوني. أمبر عندما انتهت الجلسة أظهرت خوفها من جوني عندما كان يستعد للخروج من القاعة فأوقفته الشرطة. كان رد فعله هو أن هز كتفه وضحك ضحكة مكتومة. قال المحللون أنها حركة للتعبير عن الاشمئزاز من شخص أو شيء ما. اعتبرها معظم الفانز أنها حركة بئيسة لكسب تعاطف العالم من أمبر ووصفها البعض بأنها ممثلة فاشلة وقال البعض إنها ربما خافت فعلا لأنه كان يعنفها. بعد أن اتهم الجميع أمبر أنها أكثرت من تعابير الوجه الحزينة في الجلسة الأولى غيرتها إلى هذه في الجلسة الأخرى. وأخيرا بعض الميمز التي لم يسلم منها لا جوني ولا أمبر وانتشروا في الإنترنت خصوصا عندما عرفوا أن أمبر تبرزت في سرير جوني وأنها ضربته وعنفته في وجهه وأحرقته بالسيجارة وألقت عليه قنينة ريد بول. شكرا لكم. There were moments of kind of normal conversation, peaceful conversation, but then there were also moments of yelling and anger from both of them. And at some point I witnessed Ms. Heard throw a Red Bull can. So the loft is 3 levels. Mr. Depp was down at the lower level. Ms. Heard and her sister at that time, Whitney, had come in. They were both on the middle level. And I saw Ms. Heard throw a Red Bull can from her position that struck Mr. Depp in the back. At that point, I moved closer to Mr. Depp, that I was in the middle of their conversation at that point. I didn't want my client getting hit with anything else. So I stood right by Mr. Depp. Onslaught continued from both of them. Mr. Depp was giving as good as he got at that point. He was angry and agitated. At one point, Ms. Heard threw something else, either a purse or some sort of bag or something that she had up there.
I was able to knock it away so it didn't hit him. At one point she spit at him. Yeah, and then just a lot of verbal